Dharmendra's actor grandson Karan Deol got emotional during his birthday celebration with the press in Mumbai and praised the yesteryear's He-Man for chasing his dreams with success. Karan Deol, along with father Sunny Deol, celebrated his birthday with journalists at Sunny Super Sound in Juhu. When asked about his special day, Karan said, Wishing a very happy birthday. थैंक यू। डैड आपके साथ में थे। हाँ। कितना ये प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, आज का ये दिन कितना इम्पोर्टेंट है एंड कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं आप आज का ये दिन obviously is very important for me because I wasn't born, I wouldn't be here. And if my granddad didn't get up to decide to become an actor, neither of us would be here. So I want to give lots of love for him to have that bravery to come to Bombay and go for his dreams. Because we're here because of him and we're everything because of him. आज का सबसे पहला विश किसने किया, अगर आप बता सकें? पहला आज का घर पे ही था, पूजा था घर पे, हर बर्थडे पे पूजा होता है घर पे, तो सुबह पूजा से शुरुआत हुई थी और फिर भाई मेरे बाजू में ही थे, हम साथ में रहते, तो उसने पहले मुझे विश किया, राजवीर ने। आज मेरी विश बस मेरी विश तो इतनी है कि आई जस्ट होप जो मेरी पिक्चर आ रही है अभी 10 दिसंबर को, आई होप यू गाइज एन्जॉय इट, द ऑडियंस लाइक्स इट एंड दैट्स माई ओनली विश। So your movie Vella is all about being a Vella and doing हाँ, nothing. doing So nothing. in real life also you are like that. No, in school days, but not right now. I'm not like, I'm sitting here, I'm working on my birthday also, that way I've got some stuff to do. Okay, so you are saying you're more hardworking than being a Vella. You prefer hardworking. Yeah, I do. Okay, so आपका जो मूवी है Vella उसमें अजय देवगन का भी प्रोडक्शन हाउस है, तो हाँ। इससे कोई इंस्पिरेशन मिल रही है आपको? वो आगे ऐसे नहीं, एक ही बार मिला है शूटिंग से पहले, उसके अलावा कोई इंटरेक्शन। कहना चाहेंगे? I just want to say thank you, Ajay sir, a lot for giving me this opportunity, to believing in the film and to joining hands and producing the film. Thank you so much. It means the world to me. So Pal Pal Dil Ke Paas was a very big hit. So what do you wanna expect or say about this movie Vella upcoming? Really, I just hope that people appreciate my performance. That's it. Everything else is out of my hand. There's only so much I can do as an actor. I have given my all, and I hope you guys enjoy it. करण एज अ चाइल्डहुड, लेकिन चाइल्डहुड कोई मेमोरीज होगी जैसे कि बर्थडे आता था किस तरह सेलिब्रेट होता था, और ऐसी कोई चीज़ आपको जो मिली हो जो आज तक याद है, और यू वे रियली वांटिंग दैट एक कभी कहा होगा? ऑन माई 16th बर्थडे एक वॉच मिली थी मुझे, वो अभी तक मेरे साथ है क्योंकि आई बिलीव इट्स गुड लक फॉर मी एंड माई डैड हैड रिटन अ नोट इनसाइड इट, सो आई डोंट गो एनीवेयर विदाउट that watch, even though I don't wear it, but I keep it with me because I feel like my dad is around me, so that is something that's very emotional and close to me. We're talking about अपने two also, your grandfather, your dad and you all together, like मतलब how privileged, it's a privileged moment also or a lifetime memory. No. ऐसे काम करना, it's a No, it's a once in a lifetime chance, especially with the uncertainty with things around us right now, with the current state of the world and everything. I'm very fortunate that I've got this opportunity. I'm grateful, and I'm sure once we get down to it, I will remember this for the rest of my life. करण धर्म पाजी की अगर मैं बात करूँ तो उनकी तरफ से क्या कुछ विश आता है आपको, एंड क्या कुछ, क्योंकि आपकी फैमिली में सबसे बड़े वो बहुत ही रिस्पेक्टेड है, अगर आप कुछ बता सकें? वो बस इतना ही कहते अभी मुझे भी कहते कि डिसहार्टन कभी मत होना, इस लाइन ऑफ वर्क दैट यू चोजन, इट्स लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन, सो हार कभी मत मानना, अपने आप पे काम करो, work hard, improve yourself, and just continue on improving yourself, because as an actor you're your own tool, so you know what to do, your shortcomings, just keep on working on it and don't give up. If this is what you love to do, this is what you've decided, there'll be a lot of ups and downs in life, just don't let it ever succumb to the pressure of things when your life is not going right. आज के दिन आपकी उनकी कुछ बात हुई या उनकी तरफ से कुछ? नहीं, फ़ोन कॉल आया था उनका, ऐसे ही बोले कि रॉकी कैसे, मैं ठीक हूँ बड़े पापा, आई लव यू टू। मैं ज़्यादा बोलता नहीं, हाँ जी बोलता हूँ फ़ोन पे, वो ज़्यादा बात करते हैं। अभी तो कुछ नहीं,
बस अपने टू स्क्रिप्टिंग स्टेज में, उसके अलावा कुछ नहीं देखते हुए वेले के बाद. होपफुली गॉड्स ऑन माई साइड एंड यू विल सी अ लॉट मोर ऑफ मी. Any last birthday wishes you want to give? और एक लास्ट पर एक और एक जो सबसे आपके डैडी क्योंकि थे तो गदर जो की फिल्म है लाइक हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुपर डुपर एक फिल्म रही है अगेन हम सुन रहे कि हाँ, वो सीक्वल. आपकी उनसे कुछ बात होती है कि गदर 2 आप कर रहे हैं कुछ अगर आप बता सकें. नहीं मेरे हम अपने काम वी डोंट टॉक अबाउट वर्क दैट मच, तो उसके बारे में हम लोग कोई बातचीत नहीं हुई इसके बारे में. Karan, your dad was there with you. He's always a support. He said like you're my Jaan actually. You know. How do you look upon him? He's always there whenever you need him. And sometimes he also feels कि नहीं like you know Karan यहाँ पर like you have to be on your own and you have to like you know prove yourself. So that feeling is you know how do you feel that? No, because he's my role model. I've always said that he is my role model, and forever he'll be my role model. And I'm just ever so grateful that I have a father like him in my life. Any last word? Last question. Last do. As Sunny Deol is a great megastar, so आपकी कोई आपकी पर्सनल फेवरेट मूवी डायलॉग है जो आप you know बार-बार रिवाइंड करते हैं? नहीं मेरे लिए पापा है घर पे तो. There's too many favorite lines. Let's take the last birthday wish. क्या fans को कहना चाहेंगे? Let's take that. I just want to say to the fans out there, I'm here because of you. If you guys don't go to the cinema, if you all don't purchase a ticket, I'll be out of a job. I'm here sitting in this position because of you guys. I'm ever grateful that you shower me with love because that's what keeps me going. Your love keeps me going and I'm very grateful and thank you so much. Karan made his acting debut with Pal Pal Dil Ke Paas, which was helmed by his father Sunny Deol. Now he is all set with second film, a college romance titled Vele. The crime comedy stars Karan Deol, Abhi Deol, Mouni Roy, Anya Singh, Sawan Singh Premi and Vishesh Tiwari.